So in our body, the use is against infection. Our body so use in vivo that gives against infection. In vitro, in antigen-antibody reaction. Properties of antigen-antibody reaction. Number one, there is non-covalent force. Non-covalent force, that is hydrogen bond, then hydrophobic interaction, then electrostatic interaction, and last is affinity and avidity. And another one is van der Waals reaction. In biochemistry, here we read van der Waals reaction. Okay, so these are the non-covalent reaction, and another property is affinity and avidity. Affinity and avidity. Affinity means this is the strength of force by which antigen is binding with the antibody. Suppose this is antigen and this is epitope. So this is an antigen, but all site is not attached to the antibody. The specific portion of the antigen which is attached to the antibody, that is called epitope. This is the portion of the antigen. This is attached with the some portion of the antibody. This area of antibody is called paratope. Okay, paratope is on antibody. Antigen is epitope. Now, what is the property of affinity and avidity? Affinity means the force of strength by which epitopes are binding each other. Or binding each other. That is called affinity. And affinity is very one single epitope. When a single epitope, this is called affinity. But when in complex antigen which has multiple epitopes, it will get with so here you can see one antigen which has multiple epitopes. This is combined with one antibody which has multiple paratopes. This is what avidity. So sum total of the force in case of multiple epitopes with and multivalent paratope is called avidity. Okay, and
Can you give example of one immunoglobulin which has multivalent IgM? IgM, you know, it has penta. Right. It is IgM. It has multivalent paratopes. Okay. So this is the force of avidity and antibody. Next comes what are the different types of antigen-antibody reactions? Different types of antigen-antibody reactions are agglutination, precipitation, neutralization, and fixation. These are all conventional methods. That is precipitation, then agglutination, neutralization, complement fixation. Precipitation. These are the oral questions. Definition. What is precipitation? What is agglutination? What is neutralization? And what is complement fixation? Precipitation, when soluble antigen binds with antibody. So it soluble antigen. Soluble antigen binds with antibody. That is precipitation. That is precipitation. Agglutination, where solid antigen binds with antibody. That is agglutination. Neutralization, suppose virus. This is virus. Viral toxins are neutralized as virus is intracellular particle. Okay, so there is no direct antibody reaction. It neutralizes the toxin of the virus. Okay, so this is neutralization therapy. And what is complement fixation? When one antigen, suppose this is antigen, it is binds with antibody. When antigen antibody binding is there, then only complement will come. This is complement. Otherwise, complement is inactive. Suppose your friend who is very much powerful and one foreigner is coming here in your locality. That powerful person, that is antibody, will not react with the foreigner. But when he is seeing that there is one fighting with other, then will complement with complement will join. Okay, and react and cause the destruction of the foreigner. So this is the antigen, this is the antibody combination is there, then complement is attached here. And these whole things causes pore formation. And material will come out and cell will be destructed. Okay, একটা ডিম যদি ফাটিয়ে ফেলে তাহলে কি ডিমের ভিতরে যে জিনিসটা বাইরে চলে যায়, ডিমটা নষ্ট হয় বা বাইরে ডাস্ট পার্টিকেল enters within the egg and it is destroyed. This is the method. But one thing is nowadays all these are obsolete as newer techniques are there. So these techniques are not used nowadays. For theoretical purpose, you need to learn this. Now, reaction is precipitation and agglutination. These two are important. Precipitation, I told, soluble antigen reacts with antibody. Now, there are precipitation. It can be seen in the slide.
Precipitation has two types. One is flocculation. Flocculation. Flocculation, another is precipitation. What is the difference? When antigen is neither solid, neither particle, neither solid or neither particle, then that antigen will react with the antibody and floccule will be formed at a Ghana of that will be suspended in the medium. That is called flocculution test. This test is done nowadays. Example is PDRA test. PDRA and RPR. Both are done in syphilis. In syphilis, these two tests are done PDRA. This is for your question and solvent also. Okay. Next comes agglutination reaction. And precipitation has another technique which also nowadays used, that is gel diffusion. Can you see if on this side gel is taken? Okay, gel is taken and this gel is mixed with antibody. Antibody. যেমন ময়দা যদি তেল দিয়ে মাখা হয় তাহলে একটু না এটা ভিতরে থাকবে, so the gel is mixed with antibody and this is our whole slide. Now one peak is done. One peak is done and antigen suspension is taken there. Okay. Now diffusion will take place. As it is gel, it is not solid, so there will be diffusion. So antigen will go this way. And as both things contains antibody, when there will be optimal concentration, where there is equilibrium with the amount of antigen and amount of antibody, there will be precipitation. And this precipitation bond can be seen. And as it is circular and whole plate contains antibody, diffusion will be on all sides. So a radial type of precipitation will be there. This is called radial precipitation. Okay, understand? Antigen is there, it is diffusing, and all over there is antibody. When there will be equilibrium, this amount is equal, then there will be precipitation. This is gel diffusion. But nowadays it is not. But it is a slow process. To make it fast, electric current is fast. Okay, electric current, that is, this is negative cathode and this is positive anode. Always antigen goes towards the anode. Okay, antibody towards the cathode. When what point there will meet the equilibrium, when there is bonding, it will fail. It will not further move. Okay, so a precipitation band can be seen. This is the theory of precipitation. Now, antigen-antibody reactions are two types. Results are two types. One is quantity, one is quantity. So, antigen-antibody reaction, quantitative, quantity. Qualitative will say only quality. Test is positive or negative.
either antigen present or not, antibody present or not. So only positive and negative can be done in qualitative test, but it is not authentic. Why? These are antigens and these are antibodies. As that antigen is antibodies are low, so reaction will be negative, false negative. Okay, what? But if there is antigen-antibody equilibrium is there, there will be agglutination or lattice formation, that is network formation. Okay, it is visible. It is visible. But if antigen is much more, antibody is less. So here will be false negative reaction. Okay, so this is false, and there is antigen excess, antibody excess, and here antigen excess. So in case of one qualitative test, it is always not true. As there is antigens, antibody present, but result is false negative. Here antigen excess, antigen present, still result is false negative. This is qualitative. Qualitative positive and negative. It is not quantitative, so it is not true. There will be false negative, false positive result. But what is a true result? That is one quantitative test. What is done in quantitative test? Here, serial dilution technique is taken. Antibody is present in the serum. Serum is diluted serially. And serum is diluted serially. Suppose it is 10, this is 1 is 20, this is 1 is 40. Okay, this is 1 is to 80. Here it is seen that here antigen antibody reaction positive. Here is also antigen antibody reaction. Agglutination is there. 1 is to 20 dilution, there is also agglutination. 1 is to 40 dilution, there is also agglutination. And 1 is to 80 dilution, no agglutination. So serum is diluted so much level, still antibody is present. Okay, so it indicates that really it is positive, it's true. Okay, so serial dilution technique in agglutination, it is the true result. It indicates a true result. But so quantitative test is better. Now, what are the different tests? I have told there are some conventional method, that is conventional test for antigen-antibody reaction, that is
This is for you exam purpose. What are the different types of tests? Conventional tests are what we call precipitation, agglutination, neutralization, and complement fixation test. These are also not terminated, but there are some newer techniques which are usually used nowadays. Newer techniques. That is ELISA. You have heard ELISA, what is the full name? From this side, Indian League Immunosorbent Assay. ELISA. Then enzyme-linked immunofluorescent assay. Then RIA, radioimmunoassay. Then immunohistochemistry. That is in the biopsy section. In the biopsy content, antigen or antibodies test and reaction is seen within the biopsy. That is immunohistochemistry. These are the new techniques. But there are some rapid techniques which you have to dial for diagnostic purpose. That is rapid. Rapid technique, that is lateral flow technique or immunochromatogenic method. You have radioimmunoassay. Radioactive substances added with the antigen or antibody. Okay. So last immunohistochemistry in biopsy. Now rapid method. This is important for you. Now rapid method. That is immunochromatographic method. It has lateral flow and flow through process. Lateral flow. Then flow through. Vertically. Then Western blot. You have heard Western blot for HIV. This test is done. Western blot. So these are the tests. And everything I am showing slide also. And lastly, one important thing you have to know, that is ELISA. In ELISA, microtite is taken. Here, 96 weights are placed. This is a plate. 96 weights. Weights means small cuvette. Small cuvette, 96 cuvette can be placed at a time. So result can be seen at a time. So it is rapid process, economy, and at a time. 96 patients can be treated this day. This is ELISA. Now, enzyme-linked immunosorbent assay. So, it is coated some solvent, that is polystyrene or polyvinyl. Polystyrene or polyvinyl cuvettes are there. It will absorb either antigen or antibody. Okay, so what is done? If you want to assess antigen or antibody both can be tested by ELISA method. If I want to test antigen, patient serum is taken which contains antigen. Now, antigen is attached or absorbed by the coating of the polymer. Okay.
So it is absorbed. Now it is, but there are so many other material in the serum. So to remove that, wash is done. And what very original. So all the floating substance or unknown substance will be removed. Okay, only the antigen will be there. Now, primary antibody. Primary antibody is used. Primary antibody means this is antigen. I am going to test suppose dengue NS1 antigen. So I am going to test dengue antigen. So I have to keep ready dengue antibody which is available as a kit in the market. Okay, so when we use the dengue kit, we can get the antibody there, which is prepared in the rabbit by injecting antigen. Okay, then antibody is used. It is called primary antibody. It is attached with an enzyme. It is called enzyme link. Enzyme link immunosorbent. Sorbent is in the with adsorption. Now enzyme link primary antibody is added. Okay, so if it is specific, if it is dengue antigen, if it is dengue antibody, then there will be antibody combination. Okay. If there is no combination, so I have to go second wash. Again wash. If it is fixed, it will remain, other unknown portion will be removed. Okay. In this, I will add substrate and chromosome combination. Okay, so this is fixed antigen antibody. Where enzyme is active, it will react substrate. Everything is okay. Then it will stimulate chromosome to produce color. Okay, so there is color formation. These color, first bench. Now there is color production, and the intensity of the color is measured by ELISA reader, by spectrophotometer. One instrument is there, that is ELISA reader or spectrophotometer. Then measurement is actual amount of the antigen antibody level. So this is ELISA. There are different types of ELISA: direct ELISA, indirect ELISA, sandwich ELISA, cognitive ELISA, etc. But basis is same. Okay, and it is very cheap and conventional and easily done every laboratory, and at a time 96 OLs can be tested. Now you can see the line objective. At the end of the session, you will learn general properties of antigen-antibody reaction, types of antigen-antibody reaction, conventional immune access, and overview of newer techniques. Now, antigen-antibody reaction. These biomolecules, two molecules antigen-antibody, association where the antigen-antibody combine with each other with specifically and observable. As observable, by this we can observe the particles, penetration. Okay, so it is observable. By observing the intensity of the color, we can assess the quantity of the antigen-antibody. So it is reaction is observable. Now here you can see I have already told
This is epitope. That is, this is the whole antigen. This is the antigen binding site. Not whole antigen attached to the antibody. This is a particular site which is bound to the antibody. So antibody has particular site that is called paratope. So in antibody it is paratope, in antigen it is epitope. Now, this is the question. Antigen always reacts with antibodies, specific antibodies. But there are some non-specific reaction also. That means if there is some similarity to the antigen, antibody may react with this. This is called hydrophobic antigen. Suppose one antigen is present in the protease, you heard in protease, one bacteria, okay, it has some state that is OX8, OX2, OX9, which are non-covalent. Those proteases can react with the typhus fever bacteria, that is Rickettsia. So Rickettsia is different, protease is different, but there is antigen similarity. So what patients suffering from typhus fever, if we don't know, you cannot reach to the diagnosis. If you take serum and treat with the protease, we can see there is agglutination. So we can think there is the reaction of the hydrophobic antigen. That same type of antigen present in the protease, present in the Rickettsia. Okay, so there is reaction also. In this way, diagnosis can be proceeded by using another antigen. So this is diagnostic value. This is called hydrophobic antigen. It comes as short form, hydrophobic antigen. Examples are oil-Felix reaction, polyvalency test, etc. There is two parties of antigen I have told. Those are hydrogen bonds, static reactions, hydrophobic interaction, and there were forces. With avidity and affinity. Affinity are good when single epitope combines with single paratope. That is affinity. It is the strength of force combined. That is affinity. And what is avidity? When multiple epitopes are there, each a complex antigen reacts with equivalent multivalent antibody. That is called avidity. The sum total affinity is called avidity. These are the antigen reactions in body. In vitro. You can see here, this is the virus, these are the antibodies. So, here toxin of the virus, neutralization. Here, all the bacteria with the antibodies combined. This is called agglutination. This is agglutination. Here, precipitation. Here, soluble antigen. Antigen soluble, antibody is serum, epitopes soluble. So, serum is soluble. So, antigen-antibody reaction. Here, also precipitation. And this is complement fixation. Here is the antigen is surface. These are both Y-shaped, these are antibodies. So, antigen-antibody competition, they complement each other here. Three is causing more formation. And after more formation, synthetic failure is coming out of the cell. Failure function. This is complement fixation test. Now, after destruction of the cells, everything is phagocytosed. All things are phagocytosed by the macrophages. It is happening in our body. These are the antigen reaction in our body. And in vitro, in laboratory, we are testing for diagnosis. Qualitative test I have told, result is only either positive or negative. No titration, no amount is assessed.
You can see here, antibody axis. Only pink color, only two antigens, but antibody axis. So this is called closure phenomenon. This will give false negative result. Okay. And here this and that is formation, that is network formation. So equilibrium is there. Quantity of both are same. And there is optimal temperature, pH and air pressure. So there is agglutination, proper agglutination. And here is pink color, antigen excess. So it will also give false negative result. Now there are two types of results also, specificity and sensitivity. Specificity, sensitivity is defined. Sensitivity is defined as ability of a test to identify correctly all those who have disease, that is true positive. So sensitivity will declare true positive cases. But true negative, how many cases are false negative, false, those are not diagnosed by this sensitivity pattern. So specificity is done. That specificity is defined as the ability of the test to identify correctly all those who do not have disease, that is true negatives. It can differentiate two negatives. So only two positives are diagnosed. And this is important for you for diagnosis. You can write you can take notes and so we do not for monitoring also it is asked what are the different techniques, what are the rapid tests, what are the different techniques, this is conventional method. Okay, alien link immunoassay, alien link fluorescent assay, immunofluorescent test, radioimmunoassay, chemiluminescence, link immunoassay and immunohistochemistry. Rapid test, lateral form, that is immunochromatographic test, flow-through assay, Western dot, immunoassay, agent electron microscopy. This is very important. Precipitation, I am told antigen is soluble. Soluble antigen relapse. In the chain, you can see the picture. This is antibody in gel. Gel is mixed with antibody. Okay. Antigen is poured on it. Antigen is poured on it. So there the diffusion, it will go downward, and when it will combine with antibody within the gel, when there is equilibrium, there will be precipitation. Amount of সমান হবে, they will bound and fall. So precipitation band can be seen. Single direction, so it is called single direction. Now here double diffusion. As antibody in the jet green color, antigen is there, and in between there is plain agar. So through this agar there will be diffusion, it will diffuse. So through dilution. Okay, and when they will meet, there will be precipitation time. Okay. All these are diffusion is not important, but you just know. But it comes in example to write for the picture. But for practical purpose, it is not important. This is radial diffusion. Antibody in agar gel, and within the inner circle antigens are there, it will diffuse in all sides, and when meet with the antibody, then the precipitation band, ring line. Okay, it is called ring precipitation. This is double diffusion in two directions, octalomy procedure. Here antigen in a way and agar gel on the both side, and there are different types
types of antigen. Different types of color, different types of antigen. Sorry, this is antibody. It is antibody or antiserum, and the media is not taking antibody. It only contains gel. As there is gel, there will be diffusion. It will antibody will diffuse to antigen. Antigen will diffuse to antibody. But different color is different types of antigen. So different types of precipitation bands. Okay, as antigens are not same. So different types of precipitation bands. This is what optical learning procedure. Current is fast to make it quicker. I have also told that antigen goes to the positive side and antibody will move to the negative side. There will be meetings and there is precipitation which is visible and which can be colored by coloring effect. Question. You can see there is antigen-antibody mixture, but not proper antigen. It is specific antibody. So there is milky suspension, no activation, but there is calm formation. Specific antigen, it is specific antibody. And another point is some adsorbent, that is latex particle or RBC is used, which can absorb antigen. So antigen can be coated with these carrier particle, that is RBC or latex, to make it visible. As latex is coated, so size is increased and it is white color. So when there is addition cloud, white cloud can be seen, so it is more visible. So nowadays latex test is very common. In the laboratory, latex certification test, that is CRP for reverted affects eye factor, this can be done. And Vidal test for typhoid fever, all this can be done in the laboratory. Heterophilic agglutination test, you can see heterophilic antigen similarity. So what are the examples? Typhus fever, oil-Felix reaction, infectious pulmonary, polyvalency test, mycoplasma pneumoniae, whole agglutination test. It is important for heterophilic antigen. You can see candidate, no class paper here is sample. Example is azotical anti-staphylococcus antibodies diagnosed. This is ASM. Okay. This is the micro titer plate. In this 96.23 inside 96 oils can be used at a time. At a time, serum of 96 patient can be recorded. The microtiter plate of the tube are made up of polystyrene or polyvinyl or polycarbonate pattern. We can absorb the antigen. This is the ELISA cuvette and serum is added and antigens are absorbed in the wall by the polyvinyl or polystyrene. Okay, now with this primary antibody with enzyme is attached. If it is specific antigen antibody, then it will combine. Otherwise, it will remain floating condition. Okay. Then, after washing,
proper binding, then it will react with substrate. And then substrate will stimulate chromosomes to produce color. By seeing the intensity of the color in the laser reader by spectrophotometry, result is taken. If there is no proper antibody mixing, it will remain unbound condition and during washing everything will be removed. So result will be false. No color production ultimately, result is there. These are the different types of ELISA. Some is indirect ELISA, then this is also indirect ELISA. There is sandwich ELISA also. Sandwich ELISA means just like sandwich, like within one antibody and another antibody is like sandwich. Okay, as it is pre-coated, so it is called captured antibody. In sandwich ELISA, this is the method. So this is Indian sandwich ELISA. This is the picture. You have seen antigen is absorbed by the wall molecule, and this is the primary antibody. This is enzyme coated secondary antibody. Washing done into babies, then ultimately color is produced. Okay, this intensity of the color is taken by the spectrophotometer. This is immunofluorescent method. Here, this is the antigen is taken on a plate, okay, and antibody, primary antibody, it is labeled with fluorescent dye. If there is specific antigen antibody, this is specific, then this combination will cause fluorescence. তোমরা রাস্তা দেখে যে লাল রং দেওয়া থাকে যখন লাইট পড়ে it glistens, চকচক করে, ঠিক আছে? So if there is specific antigen-antibody reaction, then there will be fluorescence, which can be seen by fluorescent microscope in a dark room by the use of UV light. Okay. It is also direct fluorescence, indirect fluorescence reaction. Now, first of all, the sequence of information, the sequence of events and information. If you look into it, there are two parts how you can develop sequences. One is acute inflammation, one is chronic inflammation. You can write it down. One is acute inflammation, one is chronic inflammation. Now, acute inflammation is mediated mostly by neutrophils. Chronic inflammation is mediated mostly by monocyte macrophages. I will just have a brief recap on the sequence of events. First is, you can see there are two cells. One is this monocyte, another is the granulocyte. Now, when a microbe enters a cell, why I say this monocyte macrophage? Because monocyte macrophages, they form the same system, they are not different. Now, when a microbe enters a tissue, it generally elicits a response. Response is stopped by two cells again. Neutrophil होते हैं जो active होता है, but generally for step by step, you know कि आगे क्लास से पढ़ना है EDST movement and all these things. So first is emigration of neutrophils. Blood flows to the vessel in a straight direction. EDST contain করা হয়. আমি একটা কথা বারবার বলছি, প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড। ওকে, try to follow what I am saying instead of looking into the mobile, which I hate very much. এখানে চলে আসতে পারে, I'm not going to scold, not going to shout, but when I am teaching, either write it down or watch it, see what I am trying to say. I repeat again, do not see your mobiles, because আমি নিজে কোনোদিন মোবাইল ফোন দেখতাম না, আমি বেঞ্চে বসতাম না, দেখতে ক্লাসে থাকতাম।
Still mobile detrimental. Emigration of leukocytes. One is they flow through a linear stream. Okay, stream টা সোজা থাকে। যখন একটা ব্লাড ভেসেলের মধ্যে ব্লাডটা ফ্লো করে, একটা linear stream মেইনটেইন করে। এবার linear stream when it's being maintained and when there is acute inflammation, first see এই endothelial cells গুলো আছে, these endothelial cells are being swollen at acute inflammation. Naturally যখন cells গুলো ফুলে যায়, যখন inflammation হয়, কি হবে? Streamটা নষ্ট হয়। The linear stream won't be maintained. Now naturally the cells, that is mostly the leukocytes, they will adhere or move to the side. Think very logically. একটা এরকম vessel আছে, linear stream movement হচ্ছে। Endothelial lining cells গুলো আছে, endothelial lining cells গুলো বুঝেছি বাইরে বেরোচ্ছে। endothelial cells যে লাইনিং গুলো আছে, লাইনিং গুলো সোলেন হওয়ার পর কি হয়? লিউকোসাইট গুলো সাইডে সরে যায়। এটা হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রিমটা নষ্ট হয়। দ্যাট ইজ দ্য ফার্স্ট থিং। এটা কতটা দেরি করে আসছে সাথে তুমি বস। সামনে বসো তো বেরিয়ে যেতে হবে। আর কেউ আছে কি বাইরে? আমি এরপর ঢুকতে দেবো। নষ্ট করতে এই যে লিনিয়ার স্ট্রিমটা নষ্ট হচ্ছে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ that লেখা আছে exudation of fluid, increased viscosity, slowing of flow, loss of axial stream and plasmatic margination. এই স্টেপস গুলো যদি শর্ট নোটে দেওয়া আছে। নেক্সট হচ্ছে মার্জিনেশন, মানে লিউকোসাইট গুলো ওয়ালের সাইডে গিয়ে অ্যাডহেয়ার করতে মানে ওয়ালের সাইডে চলে যাবে। এবার এই লিউকোসাইটের মধ্যে কি কি থাকে? নিউট্রোফিল থাকতে পারে, লিউকোসাইট থাকতে পারে, ইওসিনোফিল থাকতে পারে। বাট এটা হচ্ছে স্টেপ 1 হচ্ছে লিনিয়ার স্ট্রিমটা যেমন একটা জায়গা যখন ইনফ্লামেশন হচ্ছে, ব্লাড সাপ্লাইটা যেটা আছে লিনিয়ার স্ট্রিমটা দ্যাট ইজ লস্ট, লিউকোসাইট গুলো সাইডে চলে যাবে, দ্যাট ইজ নট মার্জিনেশন। মার্জিনেশনের পর যেটা হয় দ্যাট ইজ নট পেগমেন্টিং। পেগমেন্টিং মানে what is pigmenting? These leukocytes they adhere to the wall of the vessel. This is step number 3, that is known as pigmenting. Now leukocyte cloning, এই লিউকোসাইট গুলো ওয়ালের সাইডে চলে আসছে। এখানে একটা সিঙ্গেল স্ট্রিম মেইনটেইন হচ্ছে না, এগুলো সাইডে চলে আসছে। দিস ইজ নট পিগমেন্টিং। আচ্ছা, এবার এই ছবিটা একটু ডিফিকাল্ট হবে মনে রাখতে, তাই মাসেলস মনে রাখতে। এখানে তো কতগুলো ব্লু, ইয়েলো, রেড এই কিছু ডটস আছে। বুঝতে পারছো? তো লিউকোসাইটটা থেকে একটা সিস্টেমেটিকলি দেখি, লিউকোসাইটটা যখন এখানে আসলো around the side of the wall, first this is known as the pigment. After this the next step is rolling. Now what happens in rolling? Now you can see this molecule, these are known as integrins and selectins. Now this selectin আর integrin, এগুলো সব হচ্ছে integrin basically কাজটা হচ্ছে affinity and maintain the integrity of the cell wall. Now through the help of this integrin and selectins, that's P-selectin, T-selectin দেওয়া আছে, this leukocyte gets adhered to the endothelial wall and after that it moves like this, like a rolling movement. এটাকে বলা হচ্ছে rolling. Step number 4, rollingটা কেন করা হয়? যদি একটা leukocyte রাউন্ড হয়, যদি লিউকোসাইট গ্রাউন্ড এবং লিউকোসাইটটাকে বলা হয় সার্টেনলি কিন্তু নিউট্রন, যদি এটাকে বলা হয় ওয়ালটার মধ্যে দিয়ে ঢুকতে হবে, কারণ গ্রাউন্ড একটা শেপ কখনোই ওয়ালের মধ্যে দিয়ে ঢুকতে পারবে না, ওটাকে ফ্ল্যাট করতে হবে। ফ্ল্যাট করার জন্য জিনিসটাকে রোল করা হচ্ছে, এজন্য রোলিং করে এখানে টিস্যুর মধ্যে মানে সাবএন্ডোথেলিয়াল স্পেস পেনিট্রেট করে এক্সট্রাসেলুলার স্পেসে বা সব তার একটা কিছুতে এন্টার করছে। এখানে কিছু মলিকিউলস আছে, পিক্যান, সিডিকারিন, এগুলো তো এতটাও লাগবে না, বাট জাস্ট টার্মস গুলো পরীক্ষা করে মেনশন করে আসবে, টি সিলেক্টিন, পিক্যান বা এই মলিকিউলস গুলো আছে। তো এই ডিটেইলস গুলো পড়ে দেওয়া আছে, যতটা মনে রাখবেন লাইগ্যান্ডটা ইন্টিগ্রেট লাইগ্যান্ড। Now after this leukocyte is entered into the connective tissue matrix, it
can see it undergoes it may undergo two types of change. একটা হচ্ছে এটা phagocytosis করতে পারে, মানে যে মাইক্রোবটা এই yellow কালারের মাইক্রোবস গুলো আছে, এই মাইক্রোবস গুলোকে ডাইরেক্টলি এনকাউন্ট করতে পারে, দিস ইজ নট phagocytosis। বা আরেকটা জিনিস করতে পারে, it would recruit monocyte or macrophages to come and phagocytose microbes। So যদি ডাইরেক্টলি ওটা কিছু করে, ফর এক্সাম্পল যদি আমরা নিউট্রোফিল করি, ও ডাইরেক্টলি মাইক্রোবটাকে সাপোজ এখানে দেওয়া আছে, ওটা phagocytose করছে, দ্যাট ইজ ওয়ান ওয়ে অফ ইনফ্লামেশন। আরেকটা হতে পারে কমপ্লিমেন্ট ক্রিয়েট করে মোনোসাইট বা ম্যাক্রোফাজ বা লিউকোসাইটকে ডাকবে, দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান ইনফ্লামেশন। ইনফ্লামেশন যেরকম আমরা করছি অ্যাকিউট এন্ড ক্রনিক, দিস ইজ আ বেসিক ক্লাসিফিকেশন। ইনফ্লামেশন এক প্রকার আরো তিন রকম ভাবে ডিভাইড করতে পারে, কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড, নন কমপ্লিমেন্ট মিডিয়েটেড, লিউকোসাইট মিডিয়েটেড, ডাইরেক্ট কিলার মিডিয়েটেড, এটসেট্রা। উইল কাম টু দ্যাট। আচ্ছা, তোদের অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এগুলো পড়ানো হয়েছে? ইয়েস কি নো? Just shorted. This is something which you won't be able to recall very in depth or recall করতে পারবি না, hopefully যতটা পারবি মনে রাখার চেষ্টা কর। মাইক্রোব যখন অ্যাটাচ করে সেলুলার রেসপন্সে তিনটে চেঞ্জ হয়, জাস্ট বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো। মাইক্রোবটা হচ্ছে এর মধ্যে এখানে একটা TLR বলে জিনিস থাকে, টল লাইক রিসেপ্টর, সেটা হচ্ছে প্রোডাকশন অফ mediators. Now you will get a short question or short note on what are the chemical mediators of inflammation. All of you are using, you have seen that we use COX-2 inhibitors, তো সেগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি অ্যারাকিনয়েড অ্যাসিড মেটাবলাইজ, তার সেটা অ্যারাকিনয়েড অ্যাসিড মেটাবলাইজ যেটা হয় সেটা ইনফ্লামেশন কজ করে, সেই স্টেপটাকে ব্লক করা। তো এই অ্যারাকিনয়েড অ্যাসিডের প্রোডাকশন এই রুটটা দিয়ে মাইক্রোবটা যখন আসছে, সাপোজ একটা ব্যাকটেরিয়া, এটা সেল সারফেসের এখানে CD14 বলে একটা রিসেপ্টর থাকে, তার সাথে অ্যাটাচ করে, সেখানে আরেকটা রিসেপ্টর থাকে, সেটা বলে টল লাইক রিসেপ্টর TLR, and that causes production of mediators like the alpha acid, metabolites and cytokines. Obviously that will lead to amplification of inflammatory reaction. This is number one. Number two কি হচ্ছে, তো chemokines, lipid mediators, environment, methylene, peptides, just chemokines টা মনে হয়, chemokines are chemicals which attract leukocytes and cause inflammatory changes. When these adhere to the cell surface, it causes cytoskeletal changes that will obviously lead to migration into the tissues. আমি খুব সিম্পল করে বলছি, একটা কেমোকাইন যখন একটা লিউকোসাইটের সেল ওয়ালে অ্যাটাচ করছে, সেটা কি করছে, তখন ইনফ্লামেশনের সাইডটার দিকে চলে যাচ্ছে, it will move towards the site of inflammation. Now how will it move? It will move to this top. This chemokine, cytoskeletal changes, cellular transaction, increase cytokine activity, migration to tissues. If you cannot remember in details, at least write this three words: chemical, chemokines causes cytoskeletal changes, it causes differences in the middle of the cell wall, and leukocyte complex to the site of inflammation. তাহলে দুটো তখন আমাদের এই মাইক্রোব কিভাবে ইনফ্লামেশন কজ করছে, chemokines কিভাবে লিউকোসাইট থেকে সাইট অফ ইনফ্লামেশন নিয়ে আসছে। আর তিন নম্বরটাতে এখানে লেখা আছে ফ্যাগোসাইট, এটা হচ্ছে মাইক্রো ফ্যাগোসাইটিক রিসেপ্টর, মাইক্রোবের অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য লিউকোসাইট, স্কিলিং অফ দ্য মাইক্রোবস। আমি আমার জিনিসটা সামারাইজ করে দিচ্ছি। যখন একটা ব্যাকটেরিয়া ধরা আছে, now when this bacteria is there in the connected tissue, the leukocyte has three ways of killing it. Number one, it can directly phagocyte or eat up the bacteria or the microbe. This is known as phagocytosis. Number two, arachnoid acid metabolites, এটা বলে cyclooxygenase, এই arachnoid acid metabolites of inflammation cause করতে পারে। Number three, ও chemokine generate করতে পারে। chemokine কি করবে, অন্য বা monocyte বা lymphocyte বা আরেকটা অন্য neutrophil বা eosinophilকে ডেকে আনবে to that site of inflammation. These are the three principal ways how an inflammatory response takes place. One of the practical, if the examiner asks you, you will go on bypass session. So what are the three ways in which you can leukocyte mediates inflammation? At least in তিনটে pathway রয়েছে, একটা হচ্ছে phagocytosis, একটা হচ্ছে যেখানে arachnoid acid metabolites ইউজ করা হয়, আর একটা হচ্ছে chemokines, সেখানে অন্য ইনফ্লামেটরি সেলকে ডেকে আনা হয়। Clear up to this? Sure. Or should I repeat once more? Last bench.
ওর শুনেছিস কি বলেছি তোরা তো লাস্টে কেউ শুনিস না বুঝতে পেরেছিস আসলে রিপিট বল তাড়াতাড়ি আসলে রিপিট please I this is the last time I'm trying to say understand যারা তোরা লাস্টে বা ওইদিকে প্রশ্ন আছে চায় না we all have in this লাস্টে বসে কেউ ক্লাস করে না so we know তাই তোরা জিজ্ঞেস করছিস বুঝেছিস আসলে রিপিট be frank enough এতক্ষণ বলতে রিপিটটা করবো না ছেড়ে দেবো নেক্সট টপিকে মুভ করবো তো ভয় পাওয়ার কিছু নেই আমরা শুধু রিপিট I'm asking you রিপিট করবো বুঝতে পেরেছিস শিওর তোরা বুঝতে পেরেছিস তিনটে বাদে যতটা কথা মনে রাখতে পারবি বাট নামগুলো অ্যাটলিস্ট জানতে হবে এটা ওরা জিজ্ঞেস করবে কি শিওর কথা what are the chemical mediators of inflammation this comes as a short form two একটা জিনিস I just like to mention number one histamine now as I said apart from monocyte apart from neutrophil there are some other cells as well like histamine histamine is from secreted from which cell it is secreted from mast cell basophil and platelets what is its principal action vasodilation increase vascular control Leukocytes, prostaglandins, mast cells, leukocytes. এখান থেকে একটা আছে kinins and complement. These are produced in plasma and cells. এবার এখানটা আমি তোদের বলে দিচ্ছি। Whenever you are studying an inflammatory response, please understand this once and for all. As I said, তিনটে ভাবে হতে পারে একটা সেলটাকে ডাইরেক্টলি phagocytosis করছে একটা হতে পারে inflammatory metabolites কল করছে camera so that's inflammatory metabolites production that's a complement complement system এটা শুনে রাখবেন complement system না তোদের মাইক্রোবায়োলজিতে আমরা ডিটেইলসে আছে বাট জাস্ট মাথায় রাখবেন যে ইনফ্লামেশন হচ্ছে ইনফ্লামেশনের পর সেলটা ওখানে যাচ্ছে দিয়ে যখন ফ্যাগোসাইটোসিস না হয় তো অন্য কোনো মেকানিজম আছে এই দুটো ডিফারেন্স হতে পারে কেমোকাইন্স বা কমপ্লিমেন্ট terms को at least know it. It's not that the cell goes and the cell kills a bacteria. It is more the pure class. At least you have to mention the pathways. Now we come to step into chronic inflammation. Acute inflammation to the other class zero acute inflammation class. Chronic inflammation. Chronic inflammation is basically what we, as I said earlier, mediated by two cells. Whether one cell, this is the monocyte or macrophage. Now, why I say that monocyte and macrophage together? Because monocyte and macrophage, they are basically derived from the same progenitor, mononuclear cells. Now, they differentiate in the bone marrow, and after they enter into the bloodstream, they have an option. Either they can go into the tissue, when they become a macrophage or a histiocyte or a dendritic cell, or they can stay inside the circulation, when they can choose to remain as monocyte. That bone marrow থেকে প্রোডাকশন হচ্ছে ব্লাড মনোসাইট ব্লাড মনোসাইটটা এখানে টিস্যুতে যাচ্ছে এখানে যে কিছু রেসিডেন্সিয়াল কিছু ম্যাক্রোফেজ আছে যেটাকে বলে কালফা সেলস অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজ মাইক্রোগ্লিয়া আবার কিছু অ্যাক্টিভেটেড ম্যাক্রোফেজের ইনফ্লামেশন হচ্ছে আবার কিছু সেল ব্লাডেই রয়ে যাচ্ছে সো মনোসাইট এন্ড ম্যাক্রোফেজেস আর নট ডিফারেন্ট প্লিজ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস they are derived from one hematopoietic stem cell they may remain inside the bloodstream as monocyte they may enter the tissue and become a macrophage. Number two, histiocytes. Histiocytes are not exactly macrophages. Histiocytes are also division. কিছুটা macrophages এর similarity আছে, কিছুটা dissimilarity আছে। এতটা এই মুহূর্তে বলতে একটু কনফিউজ যে এটা মনে রাখবেন monocyte আর macrophage একই সাথে থাকে। তাহলে মনে রাখতে তো sure. There is a difference between chronic and acute inflammation. Now, sequentially, can you any one of you tell me what is the difference between chronic and acute inflammation? अच्छा, एरर होते पारे जे सपोज डायरेक्टली একটা acute inflammation হলো বা ডাইরেক্টলি chronic inflammation হলো classmates
What is the difference between chronic and acute inflammation? Chronic and acute inflammation. Sir, acute inflammation is that which starts 24 to 36 hours before. Morphology? Morphology. What are the, my question is very simple. What is the principle? Chronic and acute inflammation is self-contained database. Give us the approach. Chronic or acute inflammation is कौन सा लिए है? Sir, chronic inflammation is mostly acute inflammation is mostly neutrophils and chronic is macrophages and monocytes. Chronic acute inflammation. তোরা দুজন বুঝতে পেরেছিস লাস্টে যারা আছিস মেইন ডিফারেন্স প্রিন্সিপাল বিটুইন দ্য সেলস বুঝতে পেরেছিস আরেকবার বলবো তুই লাস্টে বুঝতে পেরেছিস there are other cells as well like eosinophils basophils and to some extent lymphocytes. In acute inflammation, there is mostly neutrophils to some extent eosinophils. Chronic inflammation, monocyte macrophage is the principal mediator, also lymphocyte mediator. First step, it is cellular morphology. Second, next step, it A হচ্ছে the chronic inflammation, B হচ্ছে acute inflammation. So that correction of chronic inflammation is destruction of the agent. দুটোর মধ্যে একটা শার্প কন্ট্রাস্ট আছে একটা হচ্ছে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন এর অনেক বেশি লেভেল আছে কিন্তু রেসপিরেটরি লেভেলে দেখছিস দ্যাট ইজ ইন অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন আরবিসি ইনফ্লামেশনটা অনেক বেশি হয় আরবিসি যেগুলো জয় করে এগুলো হতে পারে ইনফ্লামেশন হতে পারে সেকেন্ড হচ্ছে নিউট্রিয়েন্টস যেমন থাকে ওয়ালস যেখানে হচ্ছে এটা তো ডাউন একটা কিছু ডাউন কারেন্ট সেটা স্কিনে হোক লিভারে হোক যে কোনো অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন there will be destruction of the cells. And the tissue that will be destroyed also. Chronic inflammation and destruction are common. These are the replacement. And chronic inflammation is a cell type. Active monocyte patches, macrophage patches, or the lymphocyte patches. But morphologic change comes. So, when we RBC property, we will have a and a good definition. That is cells evolution. Lining such a replaced by that. That again, Q-body is anything else. Generally rounded alveolus যেটা সেটা লাইনিং করে ফ্ল্যাটেড ডেকে থেকে why flatted oxygen diffusion এর হেল্প করে তো এখানে কিউবল এর দিকে that is replacement why because এই ইনফ্লামেশনটা অনেক দিন ধরে প্রসেস করছে ও যেটা বলা শুরু করেছিল হিজ রাইট পার্টিকুলারলি টু ভেরি স্মল এক্সটেন্ট টাইমিংসটা স্যার এটা কম এটা বেশি তারপর দুটো সেল বাট দ্যাট ইজ নট দ্য মর্ফোলজি দ্যাট ইজ again the physiology and the biochemistry pathology aspect of beauty in reality, he asked him for the examiner. He is a pathologist. What is the reason to explain this? Why not chronic inflammation? Even chronic inflammation, one of us, a of the most of I'm clear about this. You got everything and you got everything. You got everything. Replace also. Acute inflammation. Acute inflammation. সেলুলার ডেন্সিটি ইজ মোর অনেক বেশি অ্যামাউন্ট অফ নিউট্রোফিলস থাকবে ক্রনিক ইনফ্লামেশন অনেক কম সেল থাকে মোস্টলি ম্যাক্রোফাজেস থাকে আরেকটা জিনিস ক্রনিক ইনফ্লামেশন যখন তোরা দেখবি ওখানে ফাইব্রোসিস হয় রিপ্লেসমেন্ট হয় এই অবধি ক্লিয়ার করতে পেরেছি তাহলে তোদের যদি পরীক্ষাতে জিজ্ঞেস করে ইনফ্লামেশন দিয়ে তোরা অ্যাটলিস্ট অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে প্রথম থেকে যেটা বললাম লিনিয়ার স্ট্রিম কথাটা মেনশন করবি যে ব্লাডটা স্ট্রেট মুভ করছে সাইডে মুভমেন্ট হচ্ছে পেভমেন্টিং রোলিং ডায়াবেটিসিস আসলো এই অবধি একটা স্টেপ সেকেন্ড হচ্ছে ওখানে সেলটা আসার পর কিভাবে মাইক্রোবটাকে হিট করতে পারে একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ফ্যাগোসাইটোসিস একটা হচ্ছে কেমোকাইন্স যেটা অন্য ইনফ্ল্যামেটরি সেলকে ডাকবে আরেকটা হচ্ছে যে প্রোস্টাগ্ল্যান্ডিন মানে তোর লাইপক্স মানে তোর অ্যারাকনোয়েড অ্যাসিড মেটাবলাইটস দিয়ে মানে কিছু কেমিক্যাল ইনফ্লামেশনস দিয়ে এই তিনটা মেথডে হিট করতে পারে মাইক্রোবটাকে থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে ডিফারেন্স বিটুইন ক্রনিক অ্যান্ড অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়ের দ্য প্যাথোলজিস্ট উড লাইক টু নো দ্য মরফোলজি বুঝতে পেরেছিস কেন মানে কোন আরও কতটা কোন জায়গাটা লিখতে হবে যখনই তোরা পরীক্ষার হলে আনসারটা লিখছিস এই পয়েন্টটাকে লিখবি যদি পুরো মনেও না পড়ে এতগুলো কথা অ্যাটলিস্ট হেডিংটা এইভাবে দিবি ক্রনিক ইনফ্লামেশন মে ফলো অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন ইফ দ্য ক্যাজুয়াল এজেন্ট ইজ নট রিমুভড ওকে
এবার একজন মাঝখানে যেটা তুই বোধহয় বলছিলিস যে স্যার ক্রনিক মানে একটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হলো, ওটা পারসিস্ট করতে করতে ক্রনিক ইনফ্লামেশন হলো, হতে পারে আবার নাও হতে পারে, আমরা সেটাতে আসবো। অনেক ইনফেকশন আছে যেটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন দিয়ে স্টার্ট হয়, মানে ইনফ্লামেশন হলো, খুব সাবক্লিনিক্যাল লেভেলে একটা ইনফেকশন থাকছে, সেটা ক্রনিকের দিকে মুভ করছে। আচ্ছা, এবার মরফোলজিতে আরেকটা পয়েন্ট আই মিসড, আমি অ্যাবসেন্স অফ পলিমর্ফস, এই যে অ্যাবসেন্স অফ পলিমর্ফস বলেছে, এটা একটু জাস্ট মনে রাখ, আমি তোদের এক্সাম্পলটা দিচ্ছি। যখন একটু শোন মন দিয়ে জায়গাটা প্লিজ, লাস্ট বেঞ্চ শুনে নে, একটু শুনে নে, জাস্ট লিসেন। যখন যে কোনো প্যাথোলজিতে ওয়েন ধর তোরা যখন প্র্যাকটিস করবি বা হোয়াট এভার ইউ ডু, দেয়ার আর মেনি থিংস, আর প্লিউরাল এফিউশন বা কোনো বায়োপসি, এগুলো দেওয়া হয়। এবার এইখানে অ্যাকিউট আর ক্রনিক জিনিসটা দুটো টার্মসে বলা হয়, দ্যাট ইজ অ্যাবসেন্স অর প্রেজেন্স অফ নিউট্রোফিলস। আমি এক্সাম্পলটা বোঝাচ্ছি, ধর সিএসএফ বা প্লিউরাল ফ্লুইড। এইখানে আমরা প্লিউরাল ফ্লুইড যখন দেখছি একটা স্মিয়ারে, আমরা তো এত ডিটেলসে বলতে পারবো না অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন না ক্রনিক ইনফ্লামেশন কদিন হলো কি হলো, তখন আমরা একটা প্যারামিটার দেখি, দ্যাট ইজ অ্যাবসেন্স অর প্রেজেন্স অফ পলিমর্ফস। পলিমর্ফস মানে নিউট্রোফিল। যদি দেখি নিউট্রোফিল থাকছে তাহলে আমরা বলবো অ্যাকিউট, যখন দেখবো নিউট্রোফিল নেই আমরা বলবো ক্রনিক। ঠিক আছে, এটা জাস্ট মাথায় রাখিস। আচ্ছা, আরেকটা চেঞ্জ আমি তোদের বলছি, প্রলিফারেশন অফ ভ্যাসকুলার এন্ডোথেলিয়াম। আচ্ছা দেখ, এইখানে এই যে এটা হচ্ছে একটা এন্ডোথেলিয়াম, মানে একটা ক্যাপিলারি বা আর্ট্রিওল যাই বলি, সেখান থেকে একটা বাডিং হচ্ছে। যখন একটা ক্রনিক ইনফ্লামেশন হয়, খুব কমন সেন্স, অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে প্রথম হেমারেজ হচ্ছে, এবার ক্রনিক ইনফ্লামেশন মানে কি, এই জিনিসটা আস্তে আস্তে হিল করার চেষ্টা করছে, তো ন্যাচারালি ওখানে ব্লাড সাপ্লাইটা বেড়ে যাবে, রাইট? দ্য ব্লাড সাপ্লাই উড ইনক্রিজ ইন দ্যাট রিজন। Now, how would the blood supply increase? The arterioles would bud, that is known as budding, and form new arterioles. This is known as angiogenesis. You can write the term angiogenesis, and that is granulation tissue asheni bolchi. Angiogenesis is a very important term or factor for chronic inflammation, যেটা acute inflammation এ হয় না। এটা বোঝাতে পেরেছি? যা বলছি শোন, গল্প ওর সাথে পরে করবি। বোঝাতে পেরেছি এটা? না আরেকবার বলবো? অ্যাঞ্জিওজেনেসিস মানে হচ্ছে নতুন ব্লাড ভেসেল ফর্মেশন হবে। অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে উল্টো, ব্লাড ভেসেলগুলো ডিসরাপ্টেড হচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে, আরবিসিগুলো ওখানে চলে আসছে, হেমারেজ হচ্ছে। ক্রনিক ইনফ্লামেশনে ইটস জাস্ট দ্য অপোজিট, আরবিসি থাকছে না, নতুন ব্লাড ভেসেল ফর্ম করছে, ওখানে ব্লাড সাপ্লাইটা বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। মনে থাকবে এই পার্টটা, দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। যখন তোদের জিজ্ঞেস করবে ডিফারেন্স বিটুইন ক্রনিক অ্যান্ড অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন, কখন হয়েছে, কতদিন, ওগুলো অতটা ইম্পর্টেন্ট না। প্যাথোলজিস্ট পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে মরফোলজি, মাইক্রোস্কোপে কী দেখবো, দ্যাট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং। এই অবধি বোঝাতে পেরেছি ডিফারেন্সটা? আচ্ছা, এখানে দেখ 3 নম্বর একটা পয়েন্ট আছে, প্রলিফারেশন অফ ফাইব্রোব্লাস্ট অ্যান্ড কোলাজেন। আই উইল জাস্ট এক্সপ্লেইন দিস। অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে কী হচ্ছে, ন্যাচারালি খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে এবং হেমারেজ হচ্ছে। ক্রনিক ইনফ্লামেশনে দের ইজ ওয়ান মোর থিং, দ্যাট ইজ প্রলিফারেশন অফ ফাইব্রোব্লাস্টস। আচ্ছা, না ফাইব্রোব্লাস্টস কোথা থেকে তৈরি হচ্ছে? মায়োফাইব্রোসাইট বলে একটা সেল পাওয়া যায় টিস্যুতে, যেটা মাসেলের সাথেও কিছুটা রিজেম্বল করে, কিছুটা কোলাজেন ফর্মিং ফাইবার্সের সাথেও রিজেম্বল করে, ওটা প্রোজেনিটাস সেল। ওখান থেকে ফাইব্রোব্লাস্ট তৈরি হয়, ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে তোর ফাইবার্স মানে কোলাজেন ফাইবার্স লে ডাউন হয়। এবার মাই কোয়েশ্চেন ইজ ওয়াই, এটা ক্রনিক ইনফ্লামেশনে কেন হবে? ক্রনিক 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 ইনফ্লামেশনে এই কারণে হবে, ওয়াই? হ্যাঁ দেখ, এই অবধি আমরা বুঝতে পেরেছি যে ব্লাড ভেসেল তৈরি হবে, ওখানে নতুন ব্লাড সাপ্লাই লাগবে, অ্যাকিউট ইনফ্লামেশনে ব্লাড ভেসেলগুলো ভেঙে যাবে, হেমারেজ হবে, এই অবধি ট্রু। কিন্তু ফাইব্রোব্লাস্ট কেন তৈরি হবে, আমাকে এই পার্টটা বল। কেন কেন কোলাজেন সিনথেসিস হবে? ঠিক আছে, ধরলাম অ্যাকসেপ্ট, কিছুটা অ্যাকসেপ্টেড, আর হ্যাঁ রিপেয়ার ফেজ, ভেরি গুড, কিছুটা অ্যাকসেপ্টেড, আর কমন সেন্স থেকে বল, এটা তোদের এখনো পড়ানো হয়নি, বলছি। দেখ, ফাইব্রোব্লাস্ট এই কারণে তৈরি হবে, সাপোজ একটা জায়গায় একটা ইনফ্লামেশন হয়েছিল, একটা ইনফেকশন হয়েছিল, এবার ওইখানে তো সেলগুলো ড্যামেজ হয়েছিল, বডি ন্যাচারালি চেষ্টা করবে ওখানে হিল করার জন্য। দুটো রাস্তা আছে, এই জায়গাটা একটু বুঝে নে। একটা হচ্ছে নর্মাল টিস্যু দিয়ে ওটাকে রিপ্লেস করার,
সেটা কখন হবে? যদি একবার সিঙ্গেল একটা অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হলো, তারপর ওটা চলে গেল। ফর এক্সাম্পল, তোদের হাতে আজকে এখানে কেটে গেল, রাইট? কেটে যাওয়ার পর একবার তোর ব্লেড দিয়ে কাটলো, পরের দিন ইটস এ নর্মাল স্কিন, অ্যাবনর্মাল স্কিন বা স্কার ফর্মেশন হচ্ছে না তো। কিন্তু সাপোজ রিপিটেডলি এভরি ডে ইউ রিসিভ আ কাট, what will happen? There will be a scar or keloid formation. Similarly, acute inflammation is a single thing. Single point inflammation হচ্ছে replaced by normal tissue. Chronic inflammation হচ্ছে বারবার ইনফ্লামেশন হচ্ছে। ন্যাচারালি ওটা নর্মাল টিস্যু দিয়ে বডি রিপ্লেস করার চেষ্টা করবে না, ওটা চেষ্টা করবে ফাইব্রাস টিস্যু দিয়ে রিপ্লেস করতে। ফাইব্রাস টিস্যু কী করবে? ইনফেকশনটাকে ফার্দার প্রিভেন্ট করবে। দেখ এখানে একটা জিনিস আছে, ফ্যাগোসাইটো, একটা নেভ টি সেল, এটা তো আমি পরে আসছি। আচ্ছা, জাস্ট বলে দিচ্ছি। এইবার এই যে এতটা গল্প বললাম আমি, যে এখানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন, ফাইব্রোসিস হবে, মানে ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে কোলাজেন ফর্মেশন হবে, একটু শোন মন দিয়ে, একটু জাস্ট বুঝে নে, আসতে লিসেন। এই ইনফ্লামেশন যে হচ্ছে সব কিছু ভালো। এবার সাপোজ এক্সামিনে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি তো এত কিছু বললে, কিন্তু জিনিসটাকে সিগন্যালটা কে দিচ্ছে, কোথা থেকে স্টার্ট হচ্ছে, তখন তোরা এই পার্টটা বলবি। এই যে ফ্যাগোসাইটোসিস হচ্ছে না, ম্যাক্রোফাজ আছে, এখান থেকে কিছু ফ্যাক্টর বেরোয়, এটা এফজিএফ, পিডিজিএফ, ইজিএফ, টিজিএফ। এগুলোর মানে হচ্ছে, এফজিএফ মানে হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর, প্লেটলেট ডেরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টর, এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর, টিজিএফ বিটা মানে হচ্ছে ট্রান্সফর্মিং গ্রোথ ফ্যাক্টর। আমি জিনিসটা বোঝাচ্ছি, যে সেটা একটু, এই তিনটে ফ্যাক্টর মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে প্লেটলেট ডেরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টর, পিডিজিএফ। যখনই কোনো জায়গায় প্লেটলেট যাচ্ছে, প্লেটলেটগুলো ফ্র্যাগমেন্টেড হয়, প্লেটলেট থেকে একটা ফ্যাক্টর বেরোয়, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ প্লেটলেট ডেরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টর। সেটা এই ফাইব্রোব্লাস্টটাকে হেল্প মানে গ্রোথ করতে হেল্প করে। ম্যাক্রোফাজ, আমি বারে বারে বলছিলাম ক্রনিক ইনফ্লামেশনে ম্যাক্রোফাজ থাকবে, এই ম্যাক্রোফাজ থেকে সেকেন্ড আরেকটা ফ্যাক্টর বেরোয়, ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর, এফজিএফ। ওটা কি করবে? এই ফাইব্রোব্লাস্টগুলোকে দিয়ে কোলাজেন ফর্মেশনকে হেল্প করবে। আরেকটা কি বেরোয়? এন্ডোথেলিয়াল ডেরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টর। সেটা কি করবে? যে বলছিলাম না ভেসেল ফর্মেশন হচ্ছে, ওটা ভেসেলগুলোকে বলবে ভাই আরও নতুন ভেসেল ফর্মেশন করো। So there are three factors, most important. One is fibroblast growth factor that helps in formation of fibroblast, like new collagen synthesis. One is platelet derived growth factor. One is endothelial growth factor, which helps in the formation of new vessels, which is known as angiogenesis. These are the main, like the basic pathology or pathogenesis behind this chronic inflammation. Examiner will definitely ask you the difference, the morphology. If examiner asks you, jodi jigesh kore that why and how is it formed, তখন তোরা এই তিনটে ফ্যাক্টরের নাম বলবি। প্লেটলেট ডেরাইভ গ্রোথ ফ্যাক্টর লিখে রাখতে পারিস, এন্ডোথেলিয়াল গ্রোথ ফ্যাক্টর আর ফাইব্রোব্লাস্ট গ্রোথ ফ্যাক্টর। There is one fourth factor, that is the transforming growth factor beta, TGF. ওটা জাস্ট জেনে রাখ, আপাতত লাগবে না তোদের, that is for secondary changes. Okay. Now again, a bit of getting a bit confused. Now this monocyte has two parts, monocyte macrophage. দুভাবে অ্যাক্টিভেটেড হতে পারে, একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে, একটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে। আচ্ছা, এবার reason is the why this monocyte gets activated in two ways. If you see the classically activated macrophages, they have microbiocidal actions, that is phagocytosis. আরেকটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ পাথওয়ে, টিস্যু রিপেয়ার, ফাইব্রোসিস। আমি তোদের অতটা ডিটেলসে না গিয়ে শর্টে বলছি। এই যে মোনোসাইট ম্যাক্রোফাজ বলছি প্রথম টাইম থেকে, তোদের এটাও বলেছি মনে আছে যে হিস্টিওসাইটস, টিস্যু, একটু আগে বলছিলাম। খুব সিম্পলভাবে এই জিনিসটা মনে রাখ, একটা মোনোসাইট যখন ম্যাক্রোফাজ হচ্ছে তার দুটো কাজ হতে পারে, শুনেন একটু মন দিয়ে। একটা হতে পারে ফ্যাগোসাইটোসিস, সেটা হচ্ছে কিলিং অফ ব্যাকটেরিয়া। প্লিজ লিসেন, এটা একটু মন দিয়ে শুনে নিলে মিস করবি এটা। হ্যাঁ, ওকে, সেকেন্ড হচ্ছে, দ্যাট ইজ নাম্বার ওয়ান। সেকেন্ড হচ্ছে মোনোসাইটের আরেকটা জিনিস আছে কি, সেটা হচ্ছে এই যে টিস্যু ফাইব্রোসিস, অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি এফেক্টস। তোরা যারা এমডি বা ডিএনবি প্যাথোলজি করবি ভবিষ্যতে, যখন এমডি বা ডিএনবি প্যাথোলজি করবি তখন এই জিনিসটা ডিটেলসে ঢুকবি, যে মোনোসাইট, হিস্টিওসাইট ব্যাপারটা কোথায় আলাদা বা কোথায় এক। এখন জাস্ট এটা মনে রাখ যে মোনোসাইট দুটো কাজ করতে পারে, একটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ফ্যাগোসাইটোসিস,
একটা হচ্ছে টিস্যু রিপেয়ার, ফাইব্রোসিস, একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল পাথো, একটা হচ্ছে অল্টারনেটিভ পাথো। এই অবধি মনে থাকবে? আচ্ছা, তার আগে জাস্ট বলে দেখি, লাস্ট থিং ইন ক্রনিক ইনফ্লামেশন, মানে সেকেন্ড লাস্ট, তার একটা দুটো জিনিস বাকি আছে। একটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট। শুধু এতটুকুন মনে রাখ, লিম্ফোসাইট তিনটে টাইপের হয়। একটা হচ্ছে টিএইচ লিম্ফোসাইট, একটা হচ্ছে CD8 প্লাস T1। রুল অফ টু মনে রাখবি। রুল অফ টু হচ্ছে লিম্ফোসাইটে দেখবি CD4 CD8 লেখা থাকে, দেখ এগুলো কোনোদিন যদি খেয়াল করিস, এই সিডি মানে হচ্ছে ক্লাস্টার ডিফারেন্সিয়েশন। এবার CD4 যে লিম্ফোসাইটটা আছে সেটা TH2 এর সাথে কাজ করে, আর CD8 যেটা আছে সেটা TH1 এর সাথে কাজ করে। TH মানে হেল্পার সেল। লিম্ফোসাইট একটা বিশাল বড় ফ্যামিলি, ওর মধ্যে দুটো সাব ফ্যামিলি আছে, যে একটু মন দিয়ে শুনে নে, দরকার হলে লিখে নে, এটা তোদের বইয়ে পাবি না। লিম্ফোসাইটের দুটো সাব ফ্যামিলি আছে, একটা হচ্ছে হেল্পার লিম্ফোসাইট, একটা হচ্ছে ন্যাচারাল কিলার লিম্ফোসাইট, ঠিক আছে, আর একটা হচ্ছে অ্যান্টিবডি প্রডিউসিং লিম্ফোসাইট। আচ্ছা, যেগুলো CD8 প্লাস CD8 সেই লিম্ফোসাইটগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট কিলার, মানে গিয়ে সেলটাকে মারবে। যেগুলো CD4 সেগুলো হচ্ছে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করবে। আর যেগুলো TH লেখা সেগুলো মানে হচ্ছে হেল্পার সেল। এখানে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে পারে এক্সামিনার, রুল অফ টু কাকে বলে? রুল অফ টু মানে হচ্ছে CD8 যেগুলো আছে সেগুলো TH1 এর সাথে কাজ করে, মানে হচ্ছে 8 × 1 = 1। আর CD4 যেগুলো আছে ওগুলো হচ্ছে TH2 এর সাথে কাজ করে, তার মানে হচ্ছে 4 × 2 = 8। রুল অফ টু হচ্ছে যেগুলো CD8 আছে সেগুলো TH1 এর সাথে কাজ করে, 8 × 1 = 8। আর যেগুলো CD4 আছে সেগুলো TH2 এর সাথে কাজ করে, 4 × 2 = 8। আমি তোদের এতটা কমপ্লেক্সভাবে না বুঝি আরও সিম্পলভাবে বোঝাচ্ছি, খুব এই জায়গাটা সিম্পলভাবে। CD8 সেলটা বুঝতে পেরেছিস তো? এগুলো হচ্ছে ডাইরেক্ট কিলার, তিনটে সেল মনে রাখ। CD8 কী করবে? ডাইরেক্টলি গিয়ে হিট করবে। এবার ও সেলটা যে যাবে একটা ইনফ্লামেশনের সাইট, ওকে কে নিয়ে যাবে? নিশ্চয়ই আমি হাত ধরে নিয়ে যাবো না, তোরা কেউ হাত ধরে নিয়ে যাবি না, তাহলে একটা হেল্পার সেল লাগবে, দ্যাট ইজ হেল্পার লিম্ফোসাইট, সেটা হচ্ছে TH বলে হেল্পারকে। এবার CD8কে যে নিয়ে যায় সেটা হচ্ছে হেল্পার সেল 1 TH1। আর CD4 যেগুলো আছে, যেগুলো গিয়ে অ্যান্টিবডি প্রোডাকশন করবে, তাদের নিয়ে যায় হেল্পার সেল 2। মনে থাকবে? আরেকটা 3 নম্বর ভাই আছে এদের, দ্য থার্ড ব্রাদার, দ্যাট ইজ TH17 হেল্পার সেলস। এতটুকুন মনে রাখ, জাস্ট রিমেম্বার আপ টু দিস। ইউ হ্যাভ টু মেনশন দিস 3 থিংস ইন ওরাল, ভাইভা আর প্র্যাকটিক্যাল। তারপর তো আরও ডিটেলস ইউ ক্যান লার্ন, বাট রিমেম্বার আপ টু দিস মাচ। Okay. Now, what are the last stages of chronic inflammation? লাস্ট স্টেজ মানে ক্রনিক ইনফ্লামেশন কীভাবে শেষ হতে পারে? একটা হতে পারে দেয়ার মাইট বি গ্র্যানুলেশন টিস্যু ফর্মেশন, যেটা হচ্ছে ফাইব্রোব্লাস্ট, কিছু আরবিসিস, নিউ ব্লাড ভেসেলস এক্সেট্রা, যেগুলো এতক্ষণ ধরে পড়লাম। একটা কিছু স্কার ফর্মেশন হতে পারে। There is one more type of inflammation. This is known as granulomatous inflammation. Please understand this. Granuloma is not a complication or an end stage of chronic inflammation. মানে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হলো, ক্রনিক ইনফ্লামেশন হলো, গ্র্যানুলোমা দিয়ে শেষ হলো, এটা কিন্তু বলবি না, তাহলে কিন্তু ফেল। অলওয়েজ বলবি যে অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন হতে পারে, ক্রনিক ইনফ্লামেশন হতে পারে, শেষ হতে পারে গ্র্যানুলেশন টিস্যু হতে পারে, স্কার হতে পারে, ফাইব্রোসিস হতে পারে, ব্লা ব্লা ব্লা, যা হচ্ছে। গ্র্যানুলোমাটাস ইনফ্লামেশন ইজ অ্যানাদার টপিক এন্টায়ারলি। ওটা শুরুই হয় গ্র্যানুলোমা ফর্মেশন দিয়ে, ওটার সাথে কিন্তু ইনফ্লামেশনের শেষের কোনো শেষ নেই, মানে কোনো লিঙ্ক নেই। এই অবধি ক্লিয়ার করতে পেরেছি? Granulomatous inflammation is a specialized type of chronic inflammation where you find a structure known as granuloma. Now, what is a granuloma? সেন্টারে একটা এরিয়া অফ কেশিয়াস নেক্রোসিস থাকতেও পারে, নাও পারে, জেনারেলি নেক্রোসিস থাকে। একটা কলার অফ লিম্ফোসাইট থাকে, এটা হচ্ছে লিম্ফোসাইট। দেখ ছোটো 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 যে ব্লু যে কালারের যে সেলগুলো আছে, দিস আর লিম্ফোসাইটস। কিছু এপিথেলিয়েড হিস্টিওসাইটস থাকে। হিস্টিওসাইটস টিস্যুতে থাকে, তোদের এতটুকু তো জানিস, যেখান থেকে ফাইব্রোব্লাস্ট বা হিস্টিওসাইটস থাকে, ডেন্ড্রাইটিক ম্যাক্রোফাজেস। হিস্টিওসাইটসগুলো এপিথেলিয়েড হয়। এপিথেলিয়েড মানে কি? স্লিপার শেপ, যেরকম লাইক আ স্লিপার, মাঝখানে একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসগুলো মাঝে মাঝে একটু ওয়েভি হতে পারে। প্লিজ নোট,
কোনোদিন লিখবি না ঝট করে দ্য নিউক্লিয়াস হ্যাজ পয়েন্টেড এন্ডস। হিস্টিওসাইটের নিউক্লিয়াসের জেনারেলি এন্ডসগুলো রাউন্ড থাকে। তোরা যখন মানে যদি আরেকটু পড়াশোনা করিস ভবিষ্যতে তখন বুঝবি যে যদি এরম সার্পেন্টাইন ইয়ে হয় সেগুলো বেসিক্যালি নিউরন ডিরাইভ সেল মানে নার্ভ সেলের থাকে, ঠিক আছে, মানে সোয়ান সেলেরও থাকতে পারে। হিস্টিওসাইটের নিউক্লিয়াসটা রাউন্ড থাকে, মনে থাকবে, ইলংগেটেড থাকে কিন্তু রাউন্ড থাকে। আর সেলটা কীরকম থাকে, স্লিপার শেপ, মানে এরকম। অনেকে তোদের বাড়িতে বা যারা তোরা কলকাতায় মানে ইউ হ্যাভ সিন সুইমিং পুলের শেপটা দেখেছিস, সেরকম সুইমিং পুলসগুলো থাকে। হিস্টিওসাইট দেখতে অনেকটা ওরকম থাকে, স্লিপার শেপ, আর মাঝখানে একটা ইলংগেটেড নিউক্লিয়াস থাকে। তাহলে গ্র্যানুলোমাতে যদি জিজ্ঞেস করে তিনটে ইম্পর্টেন্ট থিং, একটা হচ্ছে সেন্ট্রাল একটা এরিয়া অফ নেক্রোসিস থাকবে, সারাউন্ডিং একটা কলার অফ লিম্ফোসাইট থাকবে, আর স্লিপার শেপ হিস্টিওসাইট থাকবে। এই যে ছোটো ছোটো সেলগুলো দেখছিস কার্ভ কার্ভ করে আছে, এই যে এই এই দেখ একটু মন দিয়ে দেখ, এরকম কার্ভ ছোটো ছোটো সেল আছে, এইগুলো হচ্ছে হিস্টিওসাইটস। এই তিনটে মনে থাকবে। নাম্বার 4 কী রে, বুঝতে পেরেছিস? এই তিনটে বলতে পারবি তো? নাম্বার 4 অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং, কিছু জায়েন্ট সেলস থাকবে। অ্যান্ড হোয়াট টাইপ অফ জায়েন্ট সেলস? ল্যাংহ্যান্স জায়েন্ট সেলস। So if they ask you what are the components of a granuloma, central necrosis plus minus, generally থাকে central necrosis, epithelioid histiocytes, collar of lymphocytes and Langhans giant cells, ঠিক আছে? এটা কিন্তু তোদের লিসেন, যে এই টপিকটা কিন্তু তোদের 100% এটা তোদের ওরালে জিজ্ঞেস করবে। বি শিওর, যখন তোরা কিছু জিনিস আনসার করতে পারবি না, সাপোজ এক্সামিনারের ক্ষেত্রে ইউ আর নট এবল টু আনসার, এক্সামিনার লাস্টে এসে তোদের এটা জিজ্ঞেস করবে, গ্র্যানুলোমাটাস ইনফরমেশন। যেমন কিছু জিনিস 100% জিজ্ঞেস করবে, গ্র্যানুলোমাটাস ইনফরমেশন, নেক্রোসিস, অ্যাপোপ্টোসিস, এগুলো হচ্ছে বেসিক, এগুলো না বলতে পারলে ফেল। সো এতটুকুন মনে রাখ, এখানে আরও কিছু জায়েন্ট সেল থাকে। জায়েন্ট, এই যে সেলগুলো দেখতে পাচ্ছিস, না দেখতে পারলে বলিস, এই যে বড় একটা সেল এরকম ছোটো 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 নিউক্লিয়াস সারাউন্ডিং হয়ে আছে, রেকগনাইজ করতে পারছিস কি সবাই? এইখানটা দেখে নে একবার, পাচ্ছিস? শুড আই রিপিট? এই যে এই সেলটা, এই সেলটা হর্সু শেপ, লার্জ সেলস, মাল্টিপল স্মল নিউক্লিয়াস। পেরেছিস তুই? লাস্ট বেঞ্চ, হোয়াইট শার্ট, চিনতে পেরেছিস কোনটা? তুই বাকিগুলো পারিস না পারিস, এটা পারবি কি পারবি না? ইয়েস কি না আরেকবার বলবো, তুই সেটা বলছিস না কেন? জিজ্ঞেস করছি তো 10 বার করে। দেখ আমি তোদের ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, জিনিসটা বুঝে নে। আমি আর কতবার বলবো, আই হ্যাভ বিন থ্রু দিস। আমি নিজে লাস্ট বেঞ্চে বসতাম, আমি জানি কি হচ্ছে না হচ্ছে, আমি ওগুলো কিছু মাইন্ড করছি না। বাট দ্য থিং ইজ, তোরা অ্যাটলিস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো পড়ে না। আমি এটা চাই না যে ক্লাস থেকে বেরিয়ে কেউ তোদের বলুক যে এটা তোমরা বলতে পারছো না, এটা ফেল করে যাও। আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু ফেল। এক্সটার্নাল ওন্ট বি অন হ্যান্ডস। এটা হচ্ছে গ্র্যানুলো, এটা হচ্ছে জায়েন্ট সেল। এ দেখ, জায়েন্ট সেল কেন বলা হয়? কেন এখানে মাল্টিপল ছোটো 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 নিউক্লিয়াস থাকে। নিউক্লিয়াসগুলো ফিউজ করে যায়। কোথা থেকে ফিউজ করে? ম্যাক্রোফাজ থেকে ফিউজ করে। অনেক টাইমে সেটা হতে পারে, অনেক টাইমে এমনিও হতে পারে। বাট এটা তোদের এক্সামিনে জিজ্ঞেস করবে যে ভাই তুমি জায়েন্ট সেল বলছো, হোয়ার ডাজ দিস জায়েন্ট সেল কাম ফ্রম? Giant cells come from macrophages, monocyte macrophages. Now these macrophages fuse together. They form a huge cell. The nucleus is arranged in a horseshoe-shaped pattern. This is the horseshoe-shaped. Horseshoe মানে কি হচ্ছে? Have you seen a horseshoe? Like it's something like a U, এরম U মতন থাকে. So that is how the nuclei are arranged. That one ছোট 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 multiple nuclei are arranged in a horseshoe fashion. দেখতে পাচ্ছিস সেটা? So it's a large cell, nuclei being arranged in a horseshoe pattern, typically central pale cytoplasm. These are known as giant cells. There are other types of giant cells as well. সেটা জিজ্ঞেস করবে তোদের। Foreign body giant cells, Teutons giant cells, which are not implicated in this granuloma. Please note. ওগুলো আলাদা ডিজিজে, তোদের এইটাতে জিজ্ঞেস করবেন টিউবারকুলোসিসের পার্টিকুলারলি একটা জিনিস পাওয়া যায়, দ্যাট ইজ Langhans giant cells. মনে থাকবে? Langhans, not Langerhans, Langhans giant cells. গ্রানুলোমাটা বুঝতে পেরেছিস তো? চারটে জিনিস, সেন্ট্রাল নেক্রোসিস, এপিথেলিয়েড হিস্টিওসাইটস, কলার অফ লিম্ফোসাইটস, Langhans giant cells. ক্লিয়ার? এই চারটে মানে একদম মাথায় ঢুকিয়ে নে। নেক্সট হচ্ছে অন্য কোন কোন ডিজিজে কী কী গ্র্যানুলোমা পাওয়া যায়, অর হোয়াট আর দ্য আদার ডিজিজেস উইথ গ্র্যানুলোমা অ্যাপার্ট ফ্রম টিউবারকুলোসিস।
তখন তোরা এটা বলবি টিউবারকুলোসিস বাদ দিয়ে লেপ্রসি হতে পারে, সিফিলিস হতে পারে, ক্যাস্ট্রাচ ডিজিজ হতে পারে, সার্কয়েডিস হতে পারে, ক্রনস ডিজিজ হতে পারে। এখানে দেখ সবকটাতে আছে বিভিন্ন টাইপের গ্র্যানুলোমা। এটা যেমন নন কেজিয়েটিং, এটা কোনোটাতে কেজিয়েটিং গ্র্যানুলোমা। জেনারেলি আন্ডার এটা কেজিয়েটিং গ্র্যানুলোমা মানে বুঝে নেই আস্তে আস্তে, একটু শুনে নেই লাস্ট পার্টটা। কেজিয়েটিং গ্র্যানুলোমা মানে হচ্ছে চিজ লাইক নেক্রোসিস। এই চিজ লাইক নেক্রোসিসটা টিপিক্যাল অফ টিউবারকুলোসিস। নন কেজিয়েটিং গ্র্যানুলোমা মানে হচ্ছে যেখানে এরকম চিজ লাইক নেক্রোসিস নেই। এক্সামিনার এটাই জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ইজ গ্র্যানুলোমা, what type of granuloma would you find in tuberculous granuloma, what are the other diseases where you find granuloma, এই যেগুলো বলে দে। এই তিনটে কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করবে, হোয়াট ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ গ্র্যানুলোমা, এই চারটে বলে আসতে হবে কিন্তু। মানে what if even if the world ends you have to say all these four other। আচ্ছা, এখানে তোদের গ্র্যানুলোমাস ইনফ্লামেশন দেখানো হয়েছে, জায়েন্ট সেল, এগুলো তোদের পড়ালাম, এতটা কিছু তোদের লাগবে না। লাস্ট থিং যে সেটা জেনে রাখ, হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস। ইনফ্লামেশনের 4-5টা কমপ্লিকেশন আছে। একটা হচ্ছে, জাস্ট লিখে রাখ, সাইনাস ফর্মেশন, ফিস্চুলা ফর্মেশন আর কেলয়েড বা স্কার ফর্মেশন। মনে থাকবে অ্যাটলিস্ট সাইনাস, ফিস্চুলা, কেলয়েড, স্কার, এই 4-3টে নাম বলতে পারিস।